Так, теперь давайте будем помогать людям. Вакансии Валькирии. Many have we lost in great battles. Others to, shall we say, alternative lifestyles. It appears the allure of a realm known as London drew many away. And must replenish our numbers soon, are we to be ready for Asgard's next attackers, be they dark elves or even Londoners. I would ask that you alert any likely candidates you find to our cause. Принять задание? Ну давай. Be on the lookout for any Asgardian female who displays a talent for combat. Having died honorably. You spilled my drink, good sir. You shall pay for this misdeed in bruises. I believe my energy to be perfectly well placed. But I shall meet with this Valkyrie you speak of. How can I improve any further? Do not disappoint the Valkyrior. My talents are wasted on this bag of cloth. I reach a more worthy opponent, you say? I accept your request. Так, ниже моста. Valkyrie summons me. I knew this day would come. Ну, собственно, я выполнил это задание. Be on the lookout for any Asgardian female who displays a talent for combat. A most impressive platoon you have gathered. We shall begin Valkyrior training immediately. Lesson 1. If a mortal woman appears and begins to regale you with tales of a mythical place called London, ignore her. That is all for today. Окей. Доступна Валькирия. Не знаю, кто это такая, но ладно. Не, ну конечно знаю, что такие Валькирии, но именно в вселенной Марвел это не очень. Так, теперь дальше. Во-первых... Так, теперь я должен это сломать. Тор, по-моему, это может сломать. Это кто? Вампир какой-то. Могучий разрушитель. Абсолютно не знаю, кто это такой. 500 тысяч. Вот такой маленький. А большим можешь становиться? Че, это вся твоя сила? Господи, боже мой, да ты не очень вообще такой человек. Так, теперь мне нужно, получается, в библиотеку. Кто здесь? Кто-то. Я абсолютно не знаю, кто это такая. А, это был ледяной великан. Слышь, куда он побежал? Какой-то он легонький. Лувей. Лаувей. Какой-то крутой ледяной великан, что ли? Ну ладно. Так, теперь нам нужно помочь вот этому чувачку. Я, кстати, все еще не знаю, кто это такой. Поддельный Тор. But my word is my bond, and it must be done. I must
Meet and greet with the good people of Asgard in his place. Better Ray Bill. Вот честно, я вообще не знаю, кто это такой. Fortunately, my Thor impression is impeccable. Unfortunately, I have forgotten the locations which I must visit. Perhaps you could aid me in seeking them out? Ну да. Угу, ты будешь следовать за мной. Хорошо. I believe this is the first location. This shouldn't take a moment. Rick 4 is running rather late. Wonderful to see you. Oh, yes, I suffered a sinus infection. Made my face swell in strange places. Have you lost weight? A most charismatic fella. On to the next. Ой. Он же должен, короче, за мной успеть. Правильно? Он же тоже летает. Он уже здесь. Хе. Here we are. Excuse me while I, Greetings! Yes, it is I. My hammer is just in the blacksmith getting a tune-up. Most excellent. That concludes that. Where to next? The mighty deceiver is upon us. I say, save some of that broth for Thor, eh? All right. Time for another show. A fine banquet. How is your father? Oh, I see. When did that happen? I think I just saw Mjolnir. I believe only one remains. Lead the way. When Thor arrives, I shall eat him under the table. I'm going to attempt a joke this time. Wish me luck. The gods look kindly on this night. I guess that would be me. I didn't think he'd really show. It is done. My debt is repaid. I am almost a little wounded that Thor did not call in his favor by way of a mighty ally in battle. But I must thank you for your assistance in this noble matter. Бета Рэй Билл. Сколько он стоит? Мне просто интересно. Чувак, который полностью похож как на Тора, сколько может он стоить? 500 тысяч? 25? Лол, так он копирует все, что он может. То есть он даже может полетать. Так он даже летать может. Ха, круто. Так, теперь идем сюда. Крипто. И как мне ее открыть? Вот здесь явно можно что-то починить. Удержите J, чтобы починить объекты синих объектов Лего. И что мне нужно успеть в момент? Нет, не нужно мне успеть в момент. Мне сейчас нужно заново выключить это все, получается. Да. Я понял. То есть вот сейчас я вот так вот могу сделать, как бы, да, и влететь на полной скорости. Скорее всего. Так что надо подождать и заново ее переключить.
Ай. Нормально ты врезался. Так, я вас понял. Дракон. Не знаю, кто это такой, но скорее всего какой-то чувачок с мечом. Тем более он стоит 55 тысяч всего лишь. Так, он умеет кидать молнии, защищаться мечом и защищаться... Фу ты. Защищаться щитом и бить мечом. Нормально. Девушка Тор. Я честно не знаю, кто такой. Baleful shade struck us. Attempting to cozen us, he claims to be Thor, Odin's son. Yet I know this to be folly. He is, in truth, a clone of Odin's son, known as Ragnarok. There can only be one Thor, or two if one were to count myself. Please, aid me in strike. О как. Have at you, knucklehead! Curses. Promise Ultra Girl I would stop saying that. What is that other phrase I overheard her say? The battle cries of Midgard can be so strange. Victorious! Let this vile betrayer's deceiving tongue be forever silenced. Thor would be most prideful of the great service you have done this day. Therefore, in the name of Asgard, I grant thee this boon. Опять же доступен для покупки, а денег кинуты у меня не бесконечные. 30 тысяч, нормально. Так, у тебя какой-то резиновый молоточек. Ты умеешь летать, разумеется, и... О, фига себе, ладно. Так, давайте дальше. Our most recent battle was far from our finest, but Volstagg is taking our defeat a little harder than I would expect. Since our return, he has taken to eating everything in sight. Comfort eating is not uncommon amongst Asgardians, but some of us have a banquet to host and shall struggle to do so with an empty pantry. If you could fetch me some replacement victuals, I would be most grateful. Конечно. И где мне это все достать? Ага. How in the name of the Allfather shall I proceed here? Так, и где же именно я должен это все добыть? Батон. Батон, да, окей. Курица, что еще? И где-то выше, что ли? Ниже. Находится где-то ниже. Ага, вижу. Я не могу захватиться, господи.
Так, еще раз. I would urge you to find that food with haste. Asgardians are rather ill-tempered on an empty stomach, and a room full of them. Well, I think we'd have another battle on our hands. Вот так вот лучше будет. I dare say Vol to my nostrils deceive me. I dare say you have returned with enough fine-smelling nutriment to get this banquet started after all. Don't worry about Volstagg. He had a little too much to eat and went for a little nap. Nothing to worry about. Happens all the time. My thanks to you. Окей. Лорелей. Лорелей? Я не знаю, кто это, честно. Ну ладно. Так. Это у нас чё? Неизвестно мне, кто это. Только персонажи с телепатическими способностями. Так, и что я должен сделать? Так, она умеет прыгать, это уже хорошо. Двойным прыжком. А кто это вообще такая? Торн, Джейн Фостер. Что? Ну окей. Я не увидел, сколько я на это потратил, но... Лол. Ладно. Так, теперь к Одину. To shield Asgard from this, if people think I will allow my throne to be used in the practice of such frivolous things as Hulk selfies, they can think again. It may appear excessive to you, but I have several guards stationed ready to apprehend anyone partaking in such mockery, as long as they're watchful. This is almost as bad as the time Frida suggested we open a gift shop. Is nothing sacred? What are you doing here? Лол. Ну, в общем, я понял, что я должен сделать. О, ну-ка. Так что я должен сделать? Ну-ка, что если...
None shall take selfies under my Step away from the throne, friend. halt. Halt! Stop right there. My gaze. Step away from the throne, friend. Huh? This is almost as bad as the time Krieger Okay. suggested we open a gift shop. Is nothing sacred? What is this? Curses! How did you manage to bypass my security? I shall see you imprisoned for life. Oh, I suppose it isn't that grave a matter. Take your ill-gotten painting. I have greater matters to attend to. But, I grant you... Один доступен. Сколько же он стоит? 75 тысяч. Не очень-то много на самом деле. Где этот маленький-то? Я что-то его потерял. I'm not starting this invasion until somebody listens to my... Finally, you notice us. Tremble, Asgardians, for your light will soon be extinguished by the power of the Ether. The time has come for Asgard to suffer as we have suffered. Come, my army of dark elves. All who oppose us will be destroyed. You cannot hope to win against the power of Ether. They appear to be winning against the power of Ether. Face front. This looks like yet another perilous predicament. Вот это да. This is looking bad. Wait! I accept defeat. Curses! If only we actually had the Ether. I had hoped that merely telling you we had it would be enough to demoralize you into losing. Well, it was worth a shot. No hard feelings. I'll just leave this here and... Открыт темный эльф. Я думаю, темные эльфы вообще ничего не могут, правильно? Что они вообще могут? Ну, стрелять с этой штуки и... кидай какую-то гранатку. Ух ты! Не просто гранатку. Ну-ка, подожди, она вообще всех убивает?